Today's topic, this is a DOAP topic, and I wanted to do this topic for the entire batch together because you don't have to do any practical on this, but there will be a few pictures which I'm going to show, and they will be important from your exam point of view. Maybe we can keep those pictures as spotters, maybe we can keep those pictures for case presentation and all. So I want the entire batch to be taught by one faculty, so I'm taking this class. তার মানে আজকে যে ডিওএপিটা হচ্ছে, this also includes Wednesday and Friday's DOAP. Okay, কিছু DOAP topics will be, a few DOAP topics will be taken like this, which is more of a theory rather than practical, and for that, what we have planned, like the previous batches, it will be a combined class, so that one faculty teaches the entire batch. Okay, so আজকে topic হচ্ছে microcytic, it's basically an approach to microcytic hypochromic anemia, because anemia will be taught on Wednesday. So your topic for today, I'll give you a brief idea on microcytic hypochromic anemia, which is very important from the exam point of view. So my first question to you is, what is anemia? Based on your physiology knowledge, what is anemia? Yes, anemia হচ্ছে decreased HB concentration, very good. RBC count, hemoglobin concentration, absolutely okay. Then this is based on what? Three variables. One is age, two, yes, gender, and third one is location. Basic আমি বলে দিচ্ছি, why age, newborn infants, old age দিয়ে হয় না, start with newborn infants, child, their hemoglobin levels are more, maybe their erythropoietin activity is more, and then as the age progresses, hemoglobin falls. Yes, come in. Number two, how is gender related to low hemoglobin concentration? Males have higher hemoglobin concentration as compared to females because of certain physiological things like lactation, menstruation, pregnancy, okay? And number three is location, altitude. How does altitude make a difference? High altitude কি হবে? RBC, erythropoietin activity will be more. তাহলে কি হবে? RBC count বাড়বে, so hemoglobin will be more. ঠিক আছে? We all know this. কিন্তু বেসিক কতগুলো জিনিস আমরা জানতে হবে. This is not a lecture class. কতগুলো বেসিক জিনিস আমি তোমাদের বলে দিতে চাই. So before you know anemia, first and foremost thing that you have to know is, what is a normocytic normochromic RBC? What is a normocytic normochromic RBC? এই যে normocytic and normochromic কথাটা বলছি, pay attention to the class. Normocytic versus normochromic. What does it mean? I think I'm audible even without the mic, right? কিন্তু এটার জন্য করতেই হবে আমার. So what is normocytic normochromic? Normocytic normochromic কথাটার মানে কি? Normo means normal. So what is a normocytic RBC? Normal shape and size. So normal shape and size টা কি? Sorry? Biconcave shape, ঠিক আছে, nucleus নেই, leave it. Then 7 to 8 micron, very good. What is normochromic? Means properly hemoglobinized.
well hemoglobinized. Central area of pallor. One-third of cell diameter, right? This constitutes normocytic normochromic. যদি একটা সেলকে আমরা এইভাবে নিই, if we consider an RBC, maybe there is just central area of pallor. There will be a central area of pallor and the periphery will be well hemoglobinized. So this constitutes a normocytic normochromic RBC. Okay. So what is microcytic hypochromic? What is microcytic hypochromic RBC then? This is a normocytic normochromic RBC. This one. There will be central area of pallor. देखो ये जगह pale and all the rest are well hemoglobinized. Versus microcytes. Micro माने small. So less than 7 to 8. And hypochromic means less hemoglobinized. Hypo. Micro means small. Hypochromic means color ta will be more pale. Color ta কখন pale হবে? When hemoglobin concentration will be less. So if we compare this RBC versus this, can you make out a difference? ধরো এই RBC টাই আমি নিলাম. This one looks quite normal. Just central area of pallor versus this RBC. This one's. Isn't it evident that this is hypochromic? Isn't it evident that this is hypochromic? Microcytes. Microcytes, সবসময় we are not being able to appreciate just by looking into the microscope. It's very difficult to appreciate sometimes. But hypochromia, if the color is very pale, hemoglobin content is very less, it's very well appreciated. So this is the difference between, this is a normocyte on your left, whereas on the right are microcytes, microcytic hypochromic. That is not only microcytes, but microcytic and hypochromic. তো কি দেখে আমরা বলি normocytes, normocytic normochromic, microcytic hypochromic, macrocytic normochromic. এই তিনটে ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে. normocytic normochromic লিখে দিচ্ছি আমি. সো যখন ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আমরা করি, সো আমরা যখন অ্যানিমিয়ার একটা ইটিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন করি, one is normocytic normochromic. Number two is microcytic hypochromic. And number three is macrocytic normochromic. ওকে, এদিকে ফিজিওলজিতে পড়েছো অ্যানিমিয়া?
পড়ানো হয়েছে নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিক, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রমিক and macrocytic normochromic. So what is normocytic normochromic? Normal size, normal color, but still we are calling it anemia. Why? কি condition এ হতে পারে? Hemolysis, acute blood loss, etc. etc. Okay, then comes microcytic hypochromic. Microcytic hypochromic কোন কন্ডিশনে হতে পারে? Iron deficiency anemia, then one is iron deficiency anemia, the other one sideroblastic anemia. Very good. But before sideroblastic anemia, যেটা পরীক্ষায় তোমার definitely question আসতে পারে and very common in a country like India, thalassemia. বই দেখে বলছো না, গুগল দেখে বলছো না, ওই তো গুগল দেখে বলছো, হ্যাঁ ও বই দেখেই বলছো, very nice. আচ্ছা, thalassemia. And what is the other one? See it and tell. ACD. What is ACD? A for anemia, C for chronic, D for diseases. So anemia of chronic disorders. So there are 4 causes of microcytic hypochromic anemia. Anemia of, one is iron deficiency anemia, number 2 is thalassemia, number 3 sideroblastic anemia, and number 4 anemia of chronic disorders. So from your exam point of view, spotters এ কিন্তু thalassemia থাকতেই পারে, I can keep it. আর এখানে যে পিকচারগুলো দেখাবো ওগুলো ডাউনলোড করে we're going to keep it as spotters, we're going to keep it for discussion. So mind it. Okay? আমি এই পিকচারটাই তুলে দিতে পারি, উপরে নর্মোসাইট ভার্সেস মাইক্রোসাইট উঠিয়ে দেবো, ওটাকে আমি ডিলিট করে দেবো, করে বলবো ডিসক্রাইব, হতেই পারে। ওকে, সো এই যে আমরা, আচ্ছা, সো ওয়ান ইজ নর্মোসাইটিক নর্মোক্রমিক, নাম্বার 2 মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রমিক, নাম্বার 3 ইজ ম্যাক্রোসাইটিক। ম্যাক্রোসাইটিক কোথায় থাকে? অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, megaloblastic anemia, megaloblastic macrocytosis. For example, vitamin B12 deficiency, folate deficiency. Other than megaloblastic, non-megaloblastic macrocytosis হয়. For example, chronic alcoholism, liver disease, hypothyroidism, newborn infants এ পাওয়া যায় normal cases এ, etc. etc. Okay, so this is basically the এটা একদম বেসিক আমি ছুঁয়ে যাচ্ছি, এই জিনিসগুলো আরো ডিটেইলসে পড়ানো হবে যখন অ্যানিমিয়া পড়ানো হবে, because anemia is an important topic. And before we get into iron deficiency anemia and macrocytic anemia, I'm just একটা touch করে বেরিয়ে যাচ্ছি. That's why this is a DOAP class. Okay, and that's the reason I wanted the entire batch to know about this. Okay, কারণ পরশু থেকে তোমাদের অ্যানিমিয়া থাকবে. Okay, আচ্ছা, এই যে আমরা অ্যানিমিয়া ক্লাসিফাই করছি, the etiological classification of anemia কিসের উপর বেস করে আমরা করছি? What is it based upon? একটা আমরা পার্টিকুলার কিছু জিনিস দেখছি আমরা, hematological parameters, mean corpuscular volume, very good, mean corpuscular hemoglobin, and mean corpuscular concentration. So MCV, so you know it, MCV, MCH, MCHC, এই জিনিসটাকে কি বলা হয়? Red cell indices. So what are red cell indices? Mean corpuscular volume, excuse me, mean corpuscular hemoglobin, MCA, MCB, MCH, and MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. And now recent editions have taken another entity which is called RDW. Very good, it's a brilliant batch. RDW. What is RDW? Red cell reticulocyte, red cell distribution width, red cell distribution width. So red cell indices are very essential in classifying in what is the importance of doing a red cell indices? One is morphological classification of bhul likhechi. See, I made a mistake and you did not correct me. This is not etiological classification, this is morphological classification of anemia.
I made a mistake, you should have corrected me. This is morphological classification of anemia, not etiological. Amar mistake hoyeche ota. So, importance is for morphological classification of anemia. Morphological classification of anemia. আমি এবার একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি রেড সেল ইন্ডিসিসটা কোথায় কাজে আসে, why is it so important? What is normal MCV value? আমি জিজ্ঞেস করি 70 to 80 না 80 to 100 FL ধরে নেওয়া যায়। Normal MCV is 80 to 100 FL. When we do red cell studies, for example complete blood count, এই যে red cell indices গুলো দেয়, who gives them? Automated hematology analyzers. They're very good, and these values are given by, they're more accurately studied by automated hematology analyzers. Now, for example, say a person has chronic iron deficiency and his or her iron level falls to, say, MCV falls to 50. What is MCV? Mean corpuscular volume. So what does it indicate? It indicates the average volume of a single red blood cell. তার ভলিউম কতটা? যদি 95 femtoliters, 95 FL, that RBC will be normocytic. Right? The volume is normal. কিন্তু একটা RBC 50 FL. So 50 FL RBC will definitely be small in size, and most likely that person will also have hemoglobin concentration less. So such kind of, there's a drastic difference between, see 80 is the cutoff, আর 80 থেকে কত নেমে গেছে, it has come down to 50. So there's a cutoff of 30 FL. Such kind of RBCs can be well appreciated under microscope. But say the MCV is 79.4 or MCV is 79 FL, cutoff 80 FL, auto analyzer দিচ্ছে 79 FL or 78 FL. Virtually there is hardly any difference. Such kind of differences cannot be appreciated by just looking at the microscope. Morphology cannot be appreciated. Remember, indices are helpful for only when are indices helpful? Morphological classification to find the difference when the difference is very minor. They are more useful when the difference is very less. For example, 79 FL, 79 femtoliters. 79 femtoliters cannot be appreciated by just looking into the peripheral smear. So you need automated hematology analyzers to identify such kind of subtle changes, subtle differences, খুব কম differences. That is one. And number two is to differentiate iron deficiency anemia from thalassemia trait. To differentiate iron deficiency anemia from thalassemia trait. So one is indices are helpful in morphological classification of anemia and to identify very subtle differences in the values. And number two, in differentiating iron deficiency anemia from thalassemia trait. Thalassemia minor ক্ষেত্রে, not thalassemia major and all, thalassemia trait. ঠিক আছে, thalassemia major easily identify করে। Okay, remember these 2 points. So this is basically the mean corpuscular volume. তোমরা এটা পড়েছো, একবার রিভিশন করে দিচ্ছি। Mean corpuscular volume means average volume of a single red blood cell. How is it calculated? তার জন্য hematocrit আমাদের indices জানার জন্য আমাদের কি কি জিনিস জানা, what are the parameters which are helpful to know indices? Yes, one is hematocrit or packed cell volume, number 2 RBC count, and number 3 hemoglobin concentration. Very good. So these are the 3 things which you must know. So first thing is MCV, mean corpuscular volume. Mean corpuscular volume means average volume of a single RBC. কি করে আমরা ক্যালকুলেট করি? How do you calculate it? Hematocrit PCV divided by RBC count in million into 10.
That is MCV. Number 2 is MCH. MCH er full form? Mean corpuscular hemoglobin. Means concentration of hemoglobin in a single RBC. Concentration of hemoglobin in single RBC. তাহলে কি করে এটা আমরা ক্যালকুলেট করি? How do you calculate it? Hemoglobin concentration, hemoglobin in grams per DL divided by RBC count in millions into 10. That is MCH. Number 3 is MCHC. What is MCHC? Mean corpuscular hemoglobin concentration. What is it? How do you divide it? I mean, how do you describe it? That is a formula. কি করে বলবে? Hemoglobin concentration in a packed volume of RBC. Hemoglobin concentration of hemoglobin in a packed volume of RBC. That is mean corpuscular hemoglobin concentration. আর কি করে করে? Hemoglobin divided by PCV into 100. Okay, so these are the various values. And final one is RDW. Just remember, red cell distribution width. Identifies the anisocytosis that is present. Pore class e esho. Pore class e esho. Very good. And these are the three MCV, MCH, MCHC. এই তিনটে তো মাথায় রাখতেই হবে. And the other one is RDW, which indicates the degree of anisocytosis. Normally, normal RDW is 9.5 to plus minus 14.5. Okay. Major variation is seen. RDW is increased in iron deficiency anemia, and it is decreased or it remains normal in thalassemia trait. Remember that. এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এক্সামিনারদের very favorite questions. Very favorite questions. RDW is increased in iron deficiency anemia, whereas it is normal to decreased in case of thalassemia trait. Okay. Now having said about, and I'll give you a homework, just know what is Metzner index. Metzner index. Metzner index. Where is Metzner index increased? It's just like this RDW. Metzner index. Okay. এটা পড়ে আসবে না বলে দেবো? বলে দিলে কি হবে? পড়ে এসো। আমি বলে দিতে পারি, ফর্মুলা বলে দিতে পারি। Metzner index is similar to RDW, kind of. ওরকমই একটা জিনিস ইন্ডিকেট করে, যেখানে again we can derive iron deficiency, we can differentiate iron deficiency anemia from thalassemia. METZ-NER. Metzner index. Metzner's index. MCV divided by RBC. ঠিক আছে? Okay. So having said this, acha, তাহলে indices clear? You know indices. So I automatically assume that we have studied about indices. So how to derive this indices? What conclusion do we derive from indices? Summary of this indices. Very important. Normocytic normochromic anemia, all three indices will be normal. MCV, MCH, MCHC will be normal. Microcytic hypochromic anemia, all the indices will be low. All the indices will be low. Whereas in case of macrocytic normochromic anemia, only MCHC will be normal, whereas MCV and MCH will be increased. Macrocytic, Barbie, as the name suggests. Correct? So this part I hope is clear. So I have shown you this picture. So what are the causes of microcytic anemia? Iron deficiency anemia, thalassemia, sideroblastic anemia, and anemia of chronic diseases.
এবার my next question is, as a doctor, how do you approach a case of microcytic hypochromic anemia? তোমাদের অ্যাপ্রোচটা কি হবে এটা দেখতে পাচ্ছ? So microcytic hypochromic anemia, the first and foremost thing, দূর থেকে দেখা যাচ্ছে? First and foremost thing for microcytic hypochromic anemia, we will go for a serum ferritin. Serum ferritin মানে বেসিক্যালি আয়রন স্টোরটা আমরা দেখতে চাই। If serum ferritin is low, biochemical analysis of serum ferritin yields a low result. What does it indicate? The diagnosis is glitched. It's iron deficiency anemia. হয়ে গেল। So চারটের মধ্যে একটা হয়ে গেল, রইল থ্যালাসেমিয়া, sideroblastic anemia, anemia of chronic diseases. Right? This is all about exclusion. Microcytic hypochromic anemia একটা rational approach. Microcytic hypochromic anemia you're suspecting, you go for a serum ferritin assay. Serum ferritin যদি low হয়, your diagnosis is glitched. It's iron deficiency anemia. So out of this 4, 1 is gone. So you have to deal with the other 3. What if serum ferritin is normal or increased? তাহলে তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হচ্ছে না। সিরাম ফেরিটিন ইজ নর্মাল অর ইনক্রিজড, তাহলে কি হলো? ইট ক্যান ইদার বি থ্যালাসেমিয়া অর অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসিজেস অর সিডরোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি আউট অফ কোয়েশ্চেন, তোমার রইলো এই তিনটে। সেরাম ফেরিটিন যদি নর্মাল অর ইনক্রিজড হয়, ইট হ্যাজ টু বি ইদার থ্যালাসেমিয়া অর অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসিজ অর সিডরোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। তো কি করবে? নো পয়েন্ট ডুইং সেরাম ফেরিটিন, পেশেন্টের পকেট পুড়িয়ে তো লাভ নেই। নো পয়েন্ট ডুইং আ সেরাম ফেরিটিন, ইউ উইল গো ফর আ হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস। এগুলো সব পড়ানো হবে তোমাদের। ইউ উইল গো ফর আ হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস। এবার হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস যদি অ্যাবনর্মাল হয়, if hemoglobin electrophoresis is abnormal, the diagnosis is done. কি হবে if hemoglobin electrophoresis is abnormal? What will be your diagnosis? What will be your diagnosis if hemoglobin electrophoresis yields an abnormal result? কি হবে? থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়া হলো অ্যাবনর্মাল হলো। যদি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস যদি নর্মাল হয়, তাহলে কোনটা হবে? বেঁচে রইল সিডরোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া or anemia of chronic diseases. You do a bone marrow iron stain. যদি bone marrow iron stain এ serum iron is increased, that indicates anemia of chronic diseases. আর যদি you find ringed sideroblasts, ছবি দেখাচ্ছি কি ringed sideroblasts, it indicates sideroblastic anemia. So this should be a rational approach. যদি এই স্লাইডটা দেখো and you try to understand, I know it won't be easy, আমাদেরও হতো না, no point talking big things at where I'm standing now and where you sitting now, there's a big difference. আমি এটা বলবো না যে একদিনেই তোমরা পেরে যাবে, but you have to put effort, you have to put in the work. If you put in the work, it will be easy. If you don't put in the work, it will be tough. So choice is yours. ওকে, আমি শুধু পড়িয়ে বেরিয়ে যাবো আর আমি এটাই বলবো যে it won't be easy, কিন্তু যদি পড়ো, put in the work, it will become easier for you. So microcytic hypochromic anemia rational approach আরেকবার বলে দিচ্ছি। You suspect a case of microcytic hypochromic anemia, go for serum ferritin, the gold standard serum ferritin, which is easiest to do. Serum ferritin is low, diagnosis is iron deficiency anemia. But serum ferritin যদি লো না হয়ে নর্মাল রেজাল্ট দেয় বা ইনক্রিজ দেয়, তাহলে তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হলো না। So what will be your diagnosis? Then you have to think other than iron deficiency anemia. You have to think in terms of serum ferritin normal, তাহলে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হবে কি করে? আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নয় পেশেন্টের, তাহলে তোমায় চিন্তা করতে হবে in terms of thalassemia, in terms of anemia of chronic disease or sideroblastic anemia. সেরাম ফেরিটিন চলে গেল, তাহলে নেক্সট তোমার কি হবে টেস্ট?
হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস, যদি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস অ্যাবনর্মাল হয় তাহলে থ্যালাসেমিয়া, যদি হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস নর্মাল হয় তাহলে থ্যালাসেমিয়া হলো না। সো পেশেন্ট ডাজন্ট হ্যাভ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া or থ্যালাসেমিয়া either, তাহলে কি হতে পারে? অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসিজ অর সিড্রোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। তো সিড্রোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া তাহলে তুমি কি করবে? বোন ম্যারো আয়রন স্টেইন। ইফ বোন ম্যারো আয়রন স্টেইন ইজ ইনক্রিজড, দিস ইজ অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসিজ। আর যদি তোমরা রিংড সিড্রোপ্লাস্ট দেখতে পাও, বোন ম্যারো আয়রন স্টেইন, স্টেইনটার নাম কি? আয়রন কোন স্টেইনে করি আমরা, এটা কি জানো? পার্লস প্রাশিয়ান ব্লু। পার্লস প্রাশিয়ান ব্লু নাম শুনেছো? পার্লস প্রাশিয়ান ব্লু। ওকে, ঠিক আছে, পরে জেনে যাবে, নো ইস্যুস। যদি উই উইল গো ফর আ বোন ম্যারো আয়রন স্টেইন, বোন ম্যারো আয়রন স্টেইনে যদি স্টোরেজ আয়রন ইজ ইনক্রিজড, তাহলে কি হচ্ছে? অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিসিজ। আর যদি we find ring sideroblast, তাহলে এটা হচ্ছে sideroblastic anemia। ওকে, থ্যালাসেমিয়া ক্লাসে যখন হবে আমি জাস্ট ছবিটা দেখিয়ে দিচ্ছি এই কারণে, কারণ আমি কিন্তু এইগুলো পরীক্ষায় রাখতে পারি। আমি কিন্তু এইটাকে আমি বা আমরা রাদার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু কিভাবে আমরা কোয়েশ্চেন করতে পারি, আমি জাস্ট এই ছবিটা দিয়ে দিলাম। and I'll ask you, identify the cells pointed, and based on this picture, what is your diagnosis? তুমি ধরো বললে এই যে সেলটা আছে পয়েন্টেড করা, কি সেল এটা বলতে পারবে? টার্গেট সেলস। আর এই যে সেলটা ডান দিকে পয়েন্ট করা আছে, সরি, এই যে এটা হচ্ছে টার্গেট সেলস, মাঝখানে দেখা হিমোগ্লোবিন অ্যাকিউমুলেট করে, এটা পরে পড়ানো হবে। আর এই যে সেলটা, এই যে হ্যাঁ কি ইঙ্ক ড্রপ, কেন ইঙ্ক এলো কোথেকে? ভালো, তোদের আইডিয়া আছে, ভালো, ভেরি গুড, বাট ইউ আর আনসারিং। I did not expect it. What is it? Teardrop cells. Huh? What is it? এই সেলস গুলো কি? এগুলো আরবিসি। তাহলে এইটা মোনোসাইট না লিম্ফোসাইট? না, think in terms of RBC. ওটা কি হতে পারে? আচ্ছা, আরবিসি নর্মাল শেপ কি? বাইকনকেভ। আমি বললাম এটা বাইকনভেক্স। এবার বল, কেন বাইকনকেভ শেপ হয়? হ্যাঁ, বাইকনকেভ শেপ হয় কেন? না না, তাতে কি হয়? আরবিসিতে নিউক্লিয়াস থাকে না? থাকে না? থাকে না। ওটা কি তাহলে? নিউক্লিয়েটেড আরবিসি, NRBC. Have you heard of a nucleated RBC? Huh? Reticulocyte nucleated RBC. থ্যালাসেমিয়াতে নিউক্লিয়েটেড আরবিসি কেন থাকে বলতো? Yes, I do get it. Immature RBC কেন থাকে? কারণটা কি? কারণটা কি? What may be the reason? See, RBC থ্যালাসেমিয়াতে হিমোলাইসিস হচ্ছে, প্রচুর RBC ব্রেকডাউন হচ্ছে, so the body has to compensate. Body has to cope up with the loss of RBC, so there is spillover from the bone marrow. Immature RBCs are spilled over from bone marrow into the circulation. That's why you get nucleated RBCs. That is an NRBC, nucleated RBC. So teardrop cells, এই হচ্ছে that target cell, teardrop cell, elliptocyte, hypochromic, microcyte, hypochromic, okay, and those photocytes or target cells, there is accumulation of hemoglobin right in the center. That is target cell. এটা যখন থ্যালাসেমিয়া পড়ানো হবে, করানো হবে, আজকে ক্লাসটা এই দুটো, অ্যাকচুয়ালি এই দুটো পিকচার cell, and this is a teardrop cell, this is a NRBC. So this goes in favor of thalassemia, which is basically microcytic hypochromic anemia. ওকে, আচ্ছা, এই যে চেঞ্জ ইন সাইজকে আমরা কি বলি? অ্যানাইসোসাইটোসিস। তো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক, নর্মোক্রোমিকের সঙ্গে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক আরবিসি রইল, আমরা কি বলছি? অ্যানাইসোসাইটোসিস। দের ইজ চেঞ্জ ইন সাইজ, মাইক্রোসাইটস।
কিন্তু এই যে টার্গেট সেল এলো, টিয়ার ড্রপ সেল এলো, এলিপ্টোসাইটস এলো, শেপ চেঞ্জ হয়ে গেল, পয়কিলোসাইটস। তাহলে আমরা এন্টায়ার সিনারিওটাকে কি বলবো? অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস। মানে থ্যালাসেমিয়াতে কিন্তু হয়, থ্যালাসেমিয়া মেজর স্পেশালি, there is marked অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস, মানে মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক আরবিসি আছে, চেঞ্জ ইন শেপ অ্যান্ড কালার, অ্যানাইসোসাইটোসিস হয়ে গেল, তার সঙ্গে চেঞ্জ ইন শেপ, there are elliptocytes, there are target cells, there are teardrop cells. মানে a combination of change in shape and size is called অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস. ক্লিয়ার? থ্যালাসেমিয়াতে অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস হয়। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতে নট নেসেসারি দেয়ার উইল বি পয়কিলোসাইটোসিস, অ্যানাইসোসাইটোসিসটাই প্রিডমিনেন্টলি থাকে, কিন্তু ইয়েতে থ্যালাসেমিয়াতে অ্যানাইসোপয়কিলোসাইটোসিস থাকে। ঠিক আছে? তো মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া দেখিয়ে দিচ্ছে, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া প্রোটোটাইপ, দিস ইজ থ্যালাসেমিয়া, দিস ইজ সিড্রোপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। সিড্রোপ্লাস্টিক মোস্টলি পরীক্ষায় যদি ইচ্ছে হয় আমি দিতে পারি, কারণ আমি যেহেতু দেখাচ্ছি ফর দ্য এন্টায়ার ব্যাচ। বাট এই দেখ, don't you think these are very evident microcytic hypochromic picture, isn't it? Clear na? কিরকম পেল দেখাচ্ছে না এই জায়গাগুলো? Are they hemoglobinized? They are not hemoglobinized properly. And এই যে these are all collection of iron, like ring, pearls portion গুলো দেখা যায়. So this is sideroblastic anemia. So I have taught you, I have given you a basic idea of microcytic hypochromic anemia.